Welcome back to Warranto Institute. Hello students. Good morning. I hope you are aware of our new schedule. We are Warranto which was conducting online classes, polity online classes of Bhandav sirs between 5 to 6 p.m. every day. Now it has been rescheduled to 8 to 9 from since yesterday. Since yesterday we are having class Warranto KPSC Polity online class, Bhandav sir's class from 8 to 9. Jyoti, hi sir, hi ma'am, hi, good morning. Good morning Jyoti. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದಾರಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ? ವೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ಸ್? Good morning students, welcome back to Warranto Institution. Here at Warranto, we prepare for those aspirants appearing for competitive exams such as PC, PSI, FDA SDA, VAO, PDO, Group C, banking examinations, SSC examinations and KPSC students also. KPSC students, for KPSC students also, there has been already 5 months classroom duration. For KPSC students, 5 months classroom coaching is happening at Warranto Institute. It has just started few days back. It is still in its orientation stage. Still, it's not late for you people. KPSC students, do join Warranto Institute for classroom coaching. It's a 5 months classroom course. The link will be in the description. And also you have scholarship, 15,000 scholarship for KPSC students from Warranto Institution. And also Warranto Institution provides you discount on the fee structure also for KPSC students. Please note down. From last 13 years, we have been training more than 45,000 people. So, for those KPSC aspirants, especially for you, this polity online class is happening from Warranto Institution, and also other examination students, PC, PSI, FDA, SDA, VAO, PDO, Group C examinations, banking, SSC examinations, RRB examinations, all competitive aspirants. You can take the benefit of the coaching because at Warranto Institute we also not only provide you coaching, we do take part in your fulfilling your dream, your journey towards your life goal. So Vijay KM, namaste sir. Sanjana, good morning. Aluk SB, hi sir, good morning. Jyoti, good morning. So students, let's start with today's topic. Today we are going to learn about Indian Constitution Article 32. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 in the Indian Constitution. So, what is the name or the title of the Article 32? Article 32 ನ ಬಿರುದು ಯಾವುದು? Title if we see, Article 32 meaning constitutional remedies. Constitutional remedies, Article 32, very important article. Article 32 ನ ಬಿರುದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ತಾಂಡವ್ ದರ್ಶು, ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಇಸ್. ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32. Article 32, it is under part 3. What is part 3? Part 3 is fundamental rights. From article 12 to 35, it is part 3 in the Indian Constitution. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 ರಿಂದ 35 ಏನಿದೆ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32ರ ಟೈಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ confers the right for the enforcement of the fundamental right of the citizen. Very important article, students. Very important article. Article 32 confers for the enforcement of the fundamental right of a citizen.
ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ whenever a fundamental right of a citizen or a person is getting violated article 32 comes for its protection. ಜ್ಯೋತಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಹೌದು ಜ್ಯೋತಿ ಹೌದು 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 ಅದು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ there are already fundamental rights in the Indian constitution. Now protecting those fundamental rights itself is a fundamental thing. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅದೇ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಆಗುತ್ತದೆ. The right to get fundamental right protected itself is a fundamental right. That was told by our Ambedkar ji. This makes fundamental right real. Why article 32 is very important? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಏನು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಾಗ ಅದರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ನೆರವಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32. ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ನೇಮ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, Baba Sahib Ambedkar has said, if I was asked in this constitution to name any article which is important article, means what I will do is an article without which this constitution would be a nullity. I could not refer to any other article except this one. It is the very heart and soul of the constitution. Baba Sahib Ambedkar called ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಆಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ? ಇವನ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಅಂದು. Then Ambedkar called Article 32 an article without which this constitution, hence it cannot be abridged or taken away even by amendment. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಧಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಉಂಟಾದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ನಿಮಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಅದರ ನೆರವಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ನಿಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಹಲ್ಲು KSP 5 reads. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನು? ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. So let's see what are the provisions. So whenever fundamental rights are violated, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ, whenever fundamental rights get violated, you have the right to move to the Supreme Court of India directly.
right to move to ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇಲ್ಲ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಯೋಲೇಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ writs. Supreme Court will have power to issue writs. Riya, good morning. Good morning, Riya. You are late to class. Why, ma'am? Catch up, catch up. We are already in the second slide. I'll try to. Praveen Biradi, hi, sir. So I'll try to revise in the end. Try to catch up. Yes, yes, Vijay KM. Yes, Allu KSB. Allu KSB, correct. I writ. So second point is Supreme Court will have the power to issue writs. Supreme Court has the power to issue writs whenever your fundamental right is violated. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ writs ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಪವರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, orders and writs of all kinds other than high court. Students, it is please very important to note down, as of now, ಇವಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ as of now present currently only two people can issue writs, only two, that is Supreme Court under Article 32, High Court under Article 226. Only these two people currently as of now by default. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ರಿಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಯೋಲೇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಸದ್ಯ ಇವರು ಇಬ್ರು ನಿಮಗೆ ರಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಪವರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್. Parliament can empower any other court also to issue writs, to issue orders whenever your fundamental rights or other rights, even legal rights are violated. Whenever your fundamental rights, other rights are violated, Supreme Court can empower Parliament can empower other than Supreme Court, High Court. It can empower someone else also to issue writs. Okay, fourth point, let's see. President can suspend right to move to the any court for enforcement of fundamental right during the national emergency. Very important, student, very important exception this is. Very important point and exemption. Whenever the national emergency under Article 352, based on external aggression, based on war, based on armed rebellion, whenever the national emergency under Article 352 is implemented, President of India can suspend your enforcement of fundamental right. You cannot go knocking the doors. ಯಾವುದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಅದರ ನ್ಯಾಯದ ಕದ ತಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. Obviously, whenever the national emergency is implemented based on external aggression and war, all your fundamental rights are suspended except Article 20 and 21. All your fundamental rights are violated. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 352 all your fundamental rights are violated except Article 20 and 21. But if the national emergency is implemented just because armed rebellion, not external emergency, not war, just because armed rebellion, then even 19 is not suspended. 19, 20 and 21, all these three articles are not suspended. I hope you are understanding. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಚಳವಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೌದು, ಅದರಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರೋದು. ಜಪಾನ್ 2-2 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ
Okay, I hope you understood, students. So, President of India, fourth point and exception is President of India can suspend the enforcement of your fundamental right. Meaning, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಾಗಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 352. So, none of your fundamental rights except 2021 and in case of internal armed robbery even 19 also, they are not suspended. Other fundamental rights are suspended. So, aggrieved citizen can directly go to Supreme Court. I repeated 3-4 times in the first slide. Whenever your fundamental rights get violated, you need not go first to the lower court, then district court, then high court, then Supreme Court. ಈ 4 hierarchies or system of courts in India, ಈ 4 ತರ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ no, whenever your fundamental right is violated, directly you can go to Supreme Court. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಬಹುದು. Not necessarily through an appeal of High Court. So you can directly go to the Supreme Court. And very important, students, Article 32, under Article 32, writs are issued only for fundamental rights. Article 32 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 writs ಏನಿದೆ, 5 types of writs under Article 32 by Supreme Court is issued only against the violation of fundamental rights. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ್ ದನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್. There are legal rights also. There are constitutional rights also. There are political rights also. There, other than fundamental rights, there are many rights. So for HIT, who issues the writs? ಬರೀ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಹೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಓಕೆ, RSS ಚೇತನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಸ್ಟಮರಿ ರೈಟ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 is not issued. ನಾನ್ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುದೋ ಇಲ್ವೋ, ಬೇರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸ್ಟಮರಿ ಆಚರಣೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 only issues writs for violation of fundamental rights. It does not issue writs for non-fundamental rights, for constitutional rights, for statutory rights, for customary rights. Please understand, students. Aishwarya Mantur, hi sir, good morning. Hi Aishwarya, good morning. Okay, jurisdiction of Supreme Court is extensive, original, but not exclusive. He extensive, original. What do you mean by extensive, original, and what do you mean by exclusive, students? There are three technical words actually: extensive, original, and not exclusive. So the jurisdiction of Supreme Court is extensive, original. Extensive, original means along with Supreme Court, extensive, original means along with Supreme. Extensive, original means, students, along with Supreme Court, even High Court can also issue writs. And we also learned Parliament, other than Parliament, can empower any other court also. So there can be a third person, there can be a third body, person also, where Parliament can empower, other than Supreme Court and High Court, any person to issue writs. So the jurisdiction of Supreme Court to issue writs is not extensive, original. Extensive, original ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರೊಬ್ಬರೇ writs issue ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ writs issue ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ದಿನ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ, ಸಮ್ ಥರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ
even that third authority can also issue writs. So because of this condition, Supreme Court's jurisdiction in writs is not extensive original. ಸಂಜೀವ್ ಜ್ಞಾನಪ್ಪ ಅವರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಒರಿಜಿನಲ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಸ್ not only one person he has the right, others also they have the right, and not exclusive. Exclusive means opposite. Exclusive na meaning opposite to original. Extensive original, exclusive meaning. So exclusive means Supreme Court as the only authority. Example I am giving. If Supreme Court has exclusive authority means Supreme Court has only Supreme Court can deal with the cases or give verdict. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರೀ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪವರ್. Exclusive power. Example, any problems or disagreements with the election of the president. Any problem, some queries, this thing is there. Exclusive. Supreme Court is got exclusive jurisdiction. Whatever Supreme Court decision is final in election of president, that is exclusive right of Supreme Court. Supreme Court's exclusive right is election of president. High Court ಗೆ election of president matter deal ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Any problem with the election of president, any mistake with the election of president, or deciding whether the president election is valid or not, Supreme Court has the exclusive power. High Court or Supreme Court doesn't have the original power. Supreme Court has the exclusive power here. Example ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, next point. Under Article 226, even High Court can issue writs. Supreme Court can issue writs under Article 32, whereas High Courts ಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ writs ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. Along with Supreme Court, even High Court under Article 226 can issue writs. That's why jurisdiction of Supreme Court in writs is not exclusive, but extensive original it is. Here also there are two words, students. Here also there are two words. Extensive original. Now, before 1950, students, before 1950, not all either. How many high courts are there in present, students? Currently, how many high courts are there in India? ಎಷ್ಟು high courts ಇದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ? Currently, students, there are somewhere around 25 high courts in India, because not every state has one high court. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು high court separate ಆಗಿಲ್ಲ. Karnataka, there is one high court for Karnataka, only Karnataka. But there are other union territories and state one high court. Like Lakshadweep Island, Kerala state one high court. Andaman Island, West Bengal one high court. Like that, there are though 28 ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆ, 8 union territories, though there are 28 states and 8 union territories, there are around 25 high courts. So before 1950, only high courts of Calcutta, Bombay and Madras, only these three high courts were allowed to issue writs till 1950. After 1950, all high courts can also issue writs under Article 226. I hope you are understanding. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Punjab, Haryana, one high court. Yes sir. So I hope you are understanding, students.
Article 32 can only be issued for one fundamental rights, for not for non-fundamental rights, not for constitutional rights, not for statutory, not for customary rights. Jurisdiction of the Supreme Court in the issue of writs is extensive original but not exclusive. Because why it is extensive original means even High Court can issue the writs. Even High Court under Article 226 can issue the writs. So here also there are two words, extensive and original. What do you mean by extensive? Means if there is Supreme Court as extensive right means Supreme Court has the power to hear the appeal first. Supreme Court has the power to hear the appeal first. Extensive word meaning means, if example I will give you, Mr. Bhandav, Mr. Sunil. So if Bandav has got extensive right means before Sunil, whatever the thing is, Bandav can first listen to it. I have the right, first appeal. See, here the point is, when fundamental right is violated, you can directly go to the Supreme Court. No need to go to from lower court. See, whenever your fundamental right is violated, aggrieved citizen can directly go to the Supreme Court, not necessarily through the appeal of High Court. That right, Supreme Court has the right to first listen to your case. That right, Supreme Court is given by extensive. That is called extensive. What do you mean by original? Original means along with Supreme Court, even High Court can issue writs. What do you mean by exclusive? Only Supreme Court has the right, or only that some other court has the right. No other courts will share the power. Here writs issuing power. Writs na issue ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. Both have shared their powers, writs issuing power, Supreme Court and High Court. That is why it is the original jurisdiction. When it comes to extensive jurisdiction, Supreme Court has the right to first hear your appeal. Whenever the aggrieved citizen can directly go to the Supreme Court. So that right is given to Supreme Court by extensive word, not exclusive. Exclusive means only Supreme Court has the right to deal such cases like election of president. ನಿವೇದಿತ MCQ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದೆ MCQ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲೀರಿ ನೀವು. ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, what all rights for Supreme Court can issue writs. Please learn the concept. Conceptual clarity is very important to solve MCQs. So I am stressing again and again on the concept. Concepts kaliri first MCQ solve ಮಾಡಬಹುದು, or else you MCQs ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. So what is the scope or the features of the writs? What is the scope or the features of this? Writs are borrowed from English law, that is prerogative writs. Prerogative writs. It is borrowed from the English law. ಈ 5 writs ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು prerogative writs ಇಂದ prerogative writs from English law they have borrowed. ವಿಜಯ್ KM 25 ಹೌದು ಸರ್. Next, Supreme Court writ jurisdiction is narrower. Please note down. Supreme Court writ jurisdiction is narrower. Supreme Court jurisdiction ಏನಕ್ಕಪ್ಪ narrow ಅಂತಂದ್ರೆ, why is Supreme Court writ jurisdiction is narrower means Supreme Court can issue writs under Article 32 only for the violation of fundamental right. Only for the violation of fundamental. Supreme Court Article 32 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ writs ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226 ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ writs other than fundamental, that is legal rights also. For fundamental rights, for legal rights, or for any other rights also, High Court can issue writs under Article 226. That is why Supreme Court's writ jurisdiction is narrower, but High Court's writ jurisdiction is broader. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Supreme Court can issue writs only for fundamental rights, whereas High Court can issue writs for both fundamental rights and other purposes like ordinary legal rights also.
This is writ jurisdiction. Writ jurisdiction. Let's see territorial jurisdiction. ಇವಾಗ writ jurisdiction ನೋಡಿದ್ವಿ. Territorial jurisdiction. Who has the highest territory? Who can issue writs all over India? Who cannot issue writs all over India? Let's see that. Supreme Court's writ territorial jurisdiction is wider. Obviously, Supreme Court jurisdiction is all over India. All over India, one Supreme Court, full jurisdiction, entire India, 28 states, 8 union territories. Nivedita, very good morning. Oh, sorry, ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನೀವು ಅಲ್ಲೂ KSP ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಸಾರಿ ನಿವೇದಿತಾ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ writ territorial jurisdiction is wider all over India, entire Indian territory Supreme Court jurisdiction, but High Court, meaning Supreme Court can issue writs against a person or a government throughout the territory of India. Obviously, entire territory. India is my territory, Supreme Court. According to Supreme Court tells India is my territory. Entire India is Supreme Court's territory. But when it comes to High Court can issue writs only within its state jurisdiction. Karnataka High Court, here you see, this is Karnataka High Court. KA, Karnataka High Court. This is Supreme Court. Our Karnataka High Court. Karnataka High Court can issue writs only inside the Karnataka, not out of the Karnataka. But some cases, whenever the cause arises, even Karnataka High Court also can issue writs outside its territorial jurisdiction state. Oh, Nivedita, thank you. Good morning. Lakshmi, good morning. Good morning. So, I hope you're understanding, students. Supreme Court's writ jurisdiction is narrower because Supreme Court can issue writs only for fundamental rights, whereas High Court can issue writs for both fundamental rights, legal rights, and other ordinary rights also. Supreme Court's territorial jurisdiction is wider because all over India, one Supreme Court, entire Indian territory is Supreme Court jurisdiction, but High Court jurisdiction is only one state, it is one state. Sometimes, exceptions, it can issue writs outside the jurisdiction also. I hope ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಕಿರಣ್ ಚವನ್, ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸುಭಾಷ್, ಶುಭೋದಯ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಟ್ ಏನಿದೆ, ವೈ who is the guarantor of your fundamental rights means, students, that is Supreme Court. That too, Article 32. Supreme Court's writ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ultimate, that is your ultimate defender and guarantor of your fundamental rights. Very important. That is why Article 32 is called heart and soul of the Constitution. Article 37 ರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ, heart and soul of the Constitution, called by B.R. Ambedkar sir. Okay, Supreme Court cannot refuse to exercise its writ jurisdiction under Article 32, meaning this is not discretionary power. Supreme Court na idu discretionary power alla, this is not discretionary power to Supreme Court, this is compulsory power. Compulsory, Supreme Court has to issue writ. Discretionary means if I want I will do the work. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ರಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 35 ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ 35 ಅಂತ? ಓಕೆ, High Court under Article 226 is discretionary and hence it may refuse to issue writs fundamental rights. Difference you are understanding? Difference ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? High Court na writ jurisdiction compulsory. For Supreme Court, writ jurisdiction is compulsory, students. Under Article 32, Supreme Court writ jurisdiction compulsory, discretionary power alla. But for High Court, writ jurisdiction on issuing on fundamental rights is discretionary, not compulsory. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು writs ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೇನೆ ಇರಬಹುದು, ತನ್ನ ಇಷ್ಟ. That is why an aggrieved person can directly go to the Supreme Court
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ? ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ whenever your fundamental right is violated, because for Supreme Court issuing writ is a compulsory power, but for High Court issuing writ is a discretionary power. That is why High Court may issue writ, may not issue, but Supreme Court has to compulsory issue. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ನಿವೇದಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟ್ಸ್. 5 ಥರಗಳ ರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವು 5 ಟೈಪ್ ನೋಡಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ or illegal. If I say illegal detention is like kidnapping someone. Habeas corpus. What do you mean by habeas corpus? ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ according to Latin derivation, it is to have the body of or bring the body. Habeas corpus ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ to bring the body, have the body. This writ, why habeas corpus is issued? ಏನಕ್ಕೆ habeas corpus issue ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ is issued to ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಅಂಡ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್. ಯಾರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಸಮ್ವನ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಡ್ ದ ರೋಪ್. ಯಾರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. Habeas corpus. For whenever you are kidnapped, like unlawful detention, writ issued by Supreme Court or High Court also, that is habeas corpus. What habeas corpus does is it compels the authority or a person who has detained another to produce the detained person to be before the court. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ವೆನೆವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ಟು ಕಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, within 24 hours, if they are arresting you, within 24 hours, they should produce you before magistrate or they should send you back home. But after 24 hours also, you are missing, means habeas corpus writ is issued to bring the person who is detained before the court. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರಿಯಾ ಅಲ್ಲು ಕೇಸ್ ಬಿ ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ರಿಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಲ್ವಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಡಿಟೆನ್ಷನ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂತಾರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕಸ್ಟಡಿ, ದಟ್ official cannot hold however he want. Arbitrary detention, ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅದು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಬಲ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಡಿಟೆನ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ನೋಡಿ, ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಫಾರ್ ಯು ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಯು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಡಿಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ಮನ್. ನೌ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ writ literally means to have the body? Which writ literally means to have the body? ಕಿರಣ್ ಚವನ್, ಸಾಕು, ಅವರು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇ ನಾಷ್ಟ ತಿನ್ನಿಸಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ನಾಷ್ಟ, ಕಾಫಿ, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೆಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ರಿಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್. ಯಾವ ರಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋ writಗೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ writ. ಸೆಕೆಂಡ್ writ, Mandamus.
Mandamus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I hope you are seeing the picture. Sarkari office. Sarkari, typical government office. This is large number of files, lot of people. This is see government office photo nodi. So Mandamus, how is Mandamus related to government office andre? Latin word, from Latin derivation, Mandamus means we command, we order, we command, we order. Mandamus, that is the title given. So what is Mandamus? Mandamus andre ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, this writ is issued by higher court to command a public official, a public body, or any lower court also, or tribunal also, to perform a public or statutory duty that they have failed or refused to perform. See, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, very simple. I will explain what Mandamus writ is used for. Bhandav is a government employee. Example, Bhandav is a Tahsildar. Bhandav is a Tahsildar in Mandya district, my village, Mandya district. Bhandav is a Tahsildar. Now, when a farmer comes, we'll ask Bhandav, sir, there is some this documentation to be done regarding my land. What I will say? No, I will not do. You give me bribe, I will do. That farmer will say, sir, I am poor farmer. ನಾನು ಬಡ ರೈತ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡುವಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. Then that farmer will go to court. Bhandav is a public government employee. Then court will issue Mandamus writ. Whenever a public employee, public government employee or public body or lower court or tribunal does not perform public function or statutory duty that they have failed to do, then Mandamus is issued by the court. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅನ್ನೋ writ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. So there are exceptions. There are exceptions to Mandamus. Mandamus is not applicable to private. See, now Bhandav is a teacher, private teacher. Bhandav is a private teacher. ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ Mandamus writ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You cannot issue writ on me. Court cannot issue writ on me. I am private person now. If I am government employee not doing people's public work, then Mandamus is issued. Then discretionary duties. Obviously, what do you mean by discretionary duties? Discretionary duties ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Discretionary duties ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛವಾಗಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ. There is no compulsory. Discretionary duty means option. If I want to do, I will do. If I don't want to do, I will not do. Discretionary duties ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. So for president and governor, Mandamus cannot be issued because president, the highest authority of the state, the top authority of the state, president, and governor also the highest authority in the state. President and vice governor ಮೇಲೆ ಕೂಡ Mandamus writs ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Other people also, president, governor and other people. Contractual obligations. Whenever there is a contractual obligation, Mandamus cannot be issued. Mandamus writ ಅನ್ನು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಖರೀದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ Mandamus ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. I hope you are understanding, students. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ Mandamus ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ Mandamus ಫಾರ್ Mandamus pick I have put is government office. Very easy to remember. Whenever government official he does not perform public duty, Mandamus writ is issued. Now question: a writ of Mandamus can be issued against what? A writ of Mandamus can be issued against what? A public officer failing to perform a statutory duty, a private individual or body, a government department, a lower court failing to exercise its jurisdiction. ಏನಕ್ಕೆ writ issue ಮಾಡ್ತಾರೆ Mandamus ಅನ್ನೋ writ ನ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ.
Please answer, my dear students. Why writs are issued? Mandamus writs are issued. What is the reason to issue mandamus writs? Ria A, Vijay KM A, RSS Chetan B. Private individual. Sheila Krishnaswamy A, Subhash B na, Venkatesh B. My dear students, a private individual or body ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ mandamus writ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. See, what are the exceptions to the mandamus? It is not applicable for private individuals or citizens. mandamus ಅನ್ನೋ writ ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. mandamus you cannot issue on private. ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ. ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುಭಾಷ್ ಅವರೇ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. mandamus is issued whenever a public official, public authority has failed to perform his duties. It is option A. It is not option B. Option B. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರೋರ ಮೇಲೆ mandamus writ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ 2 ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೇಣುಕಾ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಭಾಷ್ ಅವರೇ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಥರ್ಡ್ writ, prohibition. ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ writ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದೀವಿ? ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ writ mandamus, we command. Third writ is prohibition. What do you mean by prohibition? Means to forbid. Latin word to forbid. Prohibition ನ ಬಿರುದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? To forbid ಅಂತ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. What is prohibition? Forbid means the writ is issued by higher court to a lower court, tribunal or quasi-judicial authority to prevent it from exceeding its jurisdiction, usurping a jurisdiction it does not possess. For why prohibition writ is issued means whenever a court exceeds its jurisdiction. Example ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Karnataka High Court, KA, Karnataka High Court is issuing writ for somewhere in Tamil Nadu or Kerala. Means Karnataka government, Karnataka High Court is crossing that jurisdiction. Then Supreme Court will issue prohibition writ. Whenever ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು whenever lower court crosses its jurisdiction, do job over jurisdiction, the higher court will issue writ to the lower court. Example, Supreme Court will issue writ to the High Court. High Court will issue writ to the lower court. Lower court issue writs to the district courts. High Court issue writs to the district court. District court issue writs to the lower court. What prohibition writ means? ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟು ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನೋ writ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, writ, prohibition means to forbid. It is issued by a higher court to stop the lower court or tribunal from exceeding its jurisdiction. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ನಿಲ್ಸು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ದಾಟೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಈ ಪವರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡ್ prohibition writ. What it directs? Through prohibition writ, it directs inactivity and aims to stop ongoing proceedings in a lower court or a tribunal that are beyond its legal authority. So, whenever lower court is exceeding its jurisdiction,
ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ದಾಟಿ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ರಿಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ರಿಟ್ issued before the lower court makes a final decision. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟು ತನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೋರ್ಟ್, ದ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ರಿಟ್. Whenever Karnataka High Court is interfering in Tamil Nadu or Kerala case and issuing writ, before giving the judgment by Karnataka High Court, Supreme Court issues writs to it for exceeding its jurisdiction. I hope you are understanding. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋ ಕ್ವಶನ್, which of the following writs is issued to a lower court or tribunal to prevent it from exceeding its jurisdiction? ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟು ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ವ್ರಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವ್ರಿಟ್ಸ್ ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ writ which is issued from higher court to lower court whenever it is exceeding the jurisdiction? ಸಂಜನಾ SK C, ವೆಂಕಟೇಶ್ C, ರಿಯಾ C, ರೇಣುಕಾ C, ಜ್ಯೋತಿ C. Obviously students, habeas corpus ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ habeas corpus means bring the body, mandamus means command, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Now only certiorari we didn't learn. Certiorari ಏನಂತ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. Prohibition, correct answer. Prohibition means to forbid. Prohibition means to forbid. Okay, next fourth writ, Certiorari. Same like Certiorari, the title is to be informed, to be certified. ಏನಪ್ಪ Certiorari writ? What do you mean by Certiorari writ? What do you mean by Certiorari? Certiorari writ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, it is issued by, again this is also higher court to lower court, but there is small changes. Prohibition also issued from higher court to lower court, but Certiorari is also issued from higher court to lower court. There is small changes. ಏನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ, Certiorari is issued from higher court to a lower court, even to a tribunal, to squash a decision. Under prohibition ಅಲ್ಲಿ before giving the judgment, in prohibition before giving the judgment higher court issues prohibition writ, but under Certiorari even after the judgment also to cancel the judgment. ತೀರ್ಪು ಆಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ತೀರ್ಪು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್, Certiorari writ is issued. But if the judgment is not still given, then prohibition writ is issued. This is the difference. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಆ ತೀರ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು, ಅದನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು Certiorari writ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನೋ writ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. In order to cancel, squash the order, squash the decision given by the lower court and to transfer pending case in front of higher court. Supreme Court High Court ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು pending case ನ ತನ್ನ ಬಳಿ ತಗೊಂತಿದೆ. Supreme Court is telling High Court, I will deal with the case, this pending case. So when it is transferring that pending case, higher court is taking the pending case from lower court or squashing the order decision, Certiorari writ is issued. So Certiorari writ is issued when the lower court or tribunal has acted without the jurisdiction in excess of the power or jurisdiction and committed errors of law apparent on the face of the record or has violated principles of natural justice. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪು
ತಪ್ಪು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಮೀರುತ್ತದೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ and gives wrong judgment, then certiorari is issued to cancel the judgment. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನ ಮೀರಿ ತಪ್ಪು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸರ್ಟಿರರಾರಿ ರಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್. ಕೆಳ ಹಂತದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮೇಲಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು. ಹೌದು, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸರ್ಟಿರರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್, ಸರ್ಟಿರರಿ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್. ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್. ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ರಿಟ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಟಿರರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೈ ಸರ್ಟಿರರಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬೋತ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರೆಂಟಿವ್. ಸರ್ಟಿರರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ನ್ಯಾಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಟಿರರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ and also wrong decision is going to be given, both ways also certiorari is issued. But for prohibition it is only preventive, prohibition. Certiorari is both preventive and curative. I hope you are understanding. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ತಪ್ಪು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಸರ್ಟಿರರಿ ರಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ದಟ್ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. Certiorari is both preventive and curative, whereas prohibition is only preventive. Okay, which writ is known as both a preventive and curative writ? Please answer. ಯಾವ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬೋತ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? Which writ is issued is called both preventive and curative? ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, come on answer ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Which writ is called both preventive and curative writ? ಸಂಜನಾ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿ, ಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿ, ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಿ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸರ್ಟಿರರಿ is correct. It is not mandamus, it is not habeas corpus, it is not quo warranto. Certiorari, option B correct. Venkatesh, correct sir. Okay, last writ, quo warranto. Quo warranto, what do you mean by quo warranto? Means by what authority? By what authority or by what warrant? Quo warranto means by what authority or by what warrant. Why quo warranto writ is issued means, I will give you example. Quo warrant writ is issued whenever a public person has got public job, public servant. Like if Bhandav has become police but without clearing the exam, without clearing the interview, Bhandav giving bribe and directly becoming police is violative. You can issue quo warranto. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಾನು ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿ, ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಮನಿ, ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ರೈಬ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಆ ಥರ ಇಫ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೋ ವಾರಂಟೋ ರಿಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾದ್ರಿ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್? ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಕ್ಯೋ ವಾರಂಟೋ ರಿಟ್. ದೆನ್ ಜಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾರ್ಗ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೇಸ್ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ then quo warranto is issued. Quo warranto is issued by the court to inquire into the legality of a person's
claim to hold a public office. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, whenever a public employee gets government job without proper qualification, he gives bribe, he gives recommendation, directly he gets the job, then quo warranto writ is issued. Quo warranto means by what authority, by what warrant. So this writ, ಈ writ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it prevents the illegal usurpation of a public office by an unqualified person. Obviously, if Bandav did not clear the written examination, did not clear the interview, directly become police officer by giving money, then it is violation, it is illegal, then quo warranto writ is issued. So unlike 4 writs, this can be sought by any interested or agreed person. So quo warranto means, students, quo warranto ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, quo warranto ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ, under quo warranto general public also, if they are interested, they can know how Bhandav become a police officer. ಒಬ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಯಾರೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬಾಂಧವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಧವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, how did he clear, I mean when did he clear, which year did he clear, who appointed him, who gave appointment, everything can be got to know, details, everything can be known from quo warranto. I hope you are understanding, students. So quo warranto ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಕ್ಯೋ ವಾರಂಟೋ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಟು ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೋ ವಾರಂಟೋ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. And courts may refuse to intervene if the matter is considered as a political question. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ವಿರುದ್ಧ, ರಾಜಕಾರಣಿ, politician is not a government job, that is, politician is elected by a people. ರಾಜಕಾರಣಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಜನರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಸನ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, he won't be working in a government job. That's why for politician quo warranto will not be applied, and ultimately the issuance of quo warranto is at the court decision, writs in the discretion. ನೀವು ಬಾಂಧವ್ ಹೇಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ writ, ಕ್ಯೋ ವಾರಂಟೋ writ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ writs ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ writ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೋ ವಾರಂಟೋ writ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ genuinely wants to know how Bhandav become a police officer, means he is filing quo warranto, court is also accepting it. If that person, he wants to humiliate me, he wants to do bad thing to me, that's why he is filing quo warranto, means court can issue quo warranto or not issue. It's discretionary power. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So last question for the day, solve it quickly. The writ of quo warranto is used to what? Command a public official to perform a duty, release a person from unlawful detention, inquire into the legality of a claim of a public office, and quash an order passed by a lower court. ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯೋ ವಾರಂಟೋ? ಕಮಾನ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಕಮಾನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯೋ ವಾರಂಟೋ ಅನ್ನೋ writ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Why is quo warranto writ is issued? What is the purpose? Ria ma'am, C. To inquire into the legality of a claim to a public office. What about others? Ria ma'am, C. Anantraju, RN, C. Malashri Anagod, C. How's ma'am? Command a public office to perform a duty means it is Mandamus writ.
Release a person from unlawful detention means that is habeas corpus writ. Quash an order passed by a lower court means that is certiorari. Certiorari. Inquire into the legality of a claim to a public office means that is quo warranto. Correct answer is quo warranto. Option C, KSP lover, Subhash, Sanjana SK, KSP lover, Venkatesh, everyone option C. Correct. Correct, my dear students. The correct answer is option C. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ವಿಜಯ್ KMC ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 5 writs and Article 32. I hope you understood today's class. So thank you students. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಡೈಲಿ 8ರಿಂದ 9 ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 8 ಅಂದರೆ 8 ಕಾಲಿಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಟ್ 8:15 8:20 ಲೈಕ್ ದಟ್. 8:5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 8:05 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಕಾಲಿಗೆ 8:15 8:45 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅರ್ಲಿ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೋಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ 8:20 8:25. ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. 8:05 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 8:05 maximum time. Please attend the class. 1 hour session every day. Okay, thank you so much. KPSC students, serious aspirants, 5 months classroom coaching happening at Warranto Institute. So, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರಂಡಾ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. If you want to join for KPSC offline coaching classes and online coaching classes also, you can contact us. You can talk to our mentors, counselors. Any doubt will be cleared. Okay, everyone.